everyone. Yeah, my name is CS Joseph Nkaissery, and I'm the family representative. May I first take this opportunity to sincerely thank all the Kenyans who have stood with the family since the demise of the late Honorable Major General Joseph Nkaissery. I wish to specifically thank His Excellency the President for the support he's given us, and not forgetting the Kenyans who have remembered us in their prayers. The family is still coming to terms with the loss of Mzee, and of course equally concerned with the sudden death, and we felt that as a family we needed to get to know what caused his death. So this morning a postmortem was conducted to establish the death of Mzee. This postmortem was carried out by a team of doctors who included doctors and family representatives. And I'll wish to take this opportunity just to introduce the team that was involved in this postmortem. And I'll start by introducing Dr. Biakika, who's a pathologist, a family pathologist, Dr. Gashie, Professor Gashie, who's also representing the family in the postmortem, Dr. Charles Kariuki, who's a family doctor, Dr. Baraza, and of course the government pathologist, Dr. Odur. We also had a family lawyer, Mr. Sankale Mayani, who was also part of the team that oversaw the post-mortem process. We also had Mzee Polong, who is a father-in-law to the late, and he was also present throughout the post-mortem. We do appreciate the anxiety that the death of Mzee has caused to all Kenyans. And at this juncture, I'll call upon Dr. Biakika just to explain to us the findings of the post-mortem. Good evening. It has been a long day for all of us, but I want to begin by thanking you for your patience and your cooperation. We have concluded a thorough and complete post-mortem on General Nkaissery, and we have found that he suffered an acute myocardial infarction due to severe occlusion of a coronary artery secondary to atherosclerotic changes. I'll explain this in colloquial terms. He had a sudden onset fatal heart attack. This arose because one of the major blood vessels supplying the wall of his heart was severely compromised and could only allow a very small volume of blood to pass through it, resulting in the heart area that it supplied to undergo death. Because of this, the electrical activity of the heart was compromised and death ensued. Thank you very much. Will you explain the layman's language? What might have caused this? What triggered the situation? Yes, what triggered the situation? Let me allow Dr. Kariuki, a cardiologist in our team, to explain that. Dr. Kariuki. Yes, good evening. The most common situation, in direct answer to your question, is a sudden occlusion of an already narrowed artery, usually due to a tiny blood clot or spasm. The triggers are anything you can think of, but
In many cases, this could happen when you're sitting down, talking to friends, having a meal. So we cannot speculate on triggers per se. These are sudden events that have been led on by a progressive occlusion of an artery to a point that it causes a total occlusion due to a sudden event, often a clot that blocks the artery. Okay, we might also want to know, considering his age and workload, what is there anything that might be related to that? Well, what is commonly seen and is widely known that as we get older, if you're male gender, you will be at risk of a heart attack. And that's the most common cause of sudden death in the world today is a heart attack. So it's not unusual that a man of that age will suffer a heart attack. There are predisposing factors, maybe Dr. Bekika would mention one or two, that make it more likely that he rather than the next person gets a heart attack. But the factors are well known: high blood pressure, age, male, gender, lifestyle, stress. Count them. Another question: Will you say there was no foul play now at this stage? At this stage, we see no evidence whatsoever of foul play in the examination that we have conducted. Okay, but further tests will follow, and we'll see what that will bring out. But at this point in time, there is absolutely no evidence seen by us that there was any indication of foul play. They're varied, they're many, we are going to do very many tests, and so I'm not going to go into the academics of them here. As information comes out and as we receive results, we will inform you. Thank you. Thank you very much. Maybe my closing remarks is that as a family, we'll wish that the family is accorded respect and peace at this particular time of grief and mourning. Thank you very much. Hakika niko kwenye hifadhi ya maiti ya Lee, ambapo hakika tumekuwa tumekita kambi hapa kutoka leo asubuhi, pale ambapo shughuli ya upasuaji wa maiti ya mwenda zake aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaissery ilipoanza, na hadi kufikia sasa ni shughuli ambayo ilichukua takriban muda wa saa 6 hivi, na ni dakika chache tu ambazo zimepita ambapo tumeweza kupata taarifa kutoka kwa kikosi ambacho kilikuwa kinaendesha shughuli hiyo kuweza kutueleza matokeo kutokana na yale ambayo yamepata kutoka pale, na ni kwamba kikosi hicho ambacho kimeongozwa na mmoja wapo wa wasemaji ambaye ni Saitoti Ole Mike wamesema kwamba wametoa ile taarifa, na madaktari wakasema kwamba wamepata kubaini katika yale matukio ya awali kwamba kifo chake kilisababishwa na mshtuko wa moyo ambao ulitokana na kuganda kwa damu katika moja wapo ya mishipa katika moyo wa mwenda zake, na kuweza kuzuia damu kukosa kufika katika sehemu ya misuli katika upande wa chini wa kushoto wa moyo wake. Kwa kimombo wanasema ni left ventricle, kutokana na kule kuganda kwa damu ambapo kwa kimombo wanasema ni blood clot, ikaweza kuzuia damu kufika katika misuli ile, na basi ile misuli ikakosa nguvu ya kupiga damu katika sehemu nyingine za mwili, na basi kutokana na hilo basi ikasababisha mshtuko wa moyo, na ndipo uhai ukamtoka. Lakini wamesema kwamba watazidi kufanya uchunguzi zaidi, lakini kwa sasa wamesema kwamba hayo ndio wameweza kubaini na kuonyesha kwamba kifo chake kimetokana na mshtuko wa moyo, na iwapo kuna lingine lolote basi huenda wakalibaini katika uchunguzi ambao utazidi kufanywa hapo baadaye kutokana na chembe za mwili wake zilizotolewa kutoka sehemu nyingine ambazo zinazidi kufanyiwa uchunguzi. Kwa hivyo tutazidi kufuatilia kujua iwapo kutakuwa mengine ambayo atakayoibuka kutokana na uchunguzi wa chembe zaidi za moyo za mwili wake kunradhi, lakini kufikia sasa ni kwamba uchunguzi wa awali umeweza kubainisha kwamba kifo kimetokana na mshtuko wa moyo. Na utakumbuka kwamba katika shughuli hii ya uchunguzi ambayo iliongozwa na mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Odur, pia imeshirikisha wapasuaji wawili wa familia ambao ni mojawapo wale ambao wameshirikishwa katika shughuli ya kutoa matukio hayo, na kueleza kuridhishwa kwao na shughuli ilivyofanyika, na kusema kwamba wanazidi kufuatilia katika hatua ya pili. Na vile vile kumbuka familia imepata kushirikishwa katika shughuli hii, na alikuwepo yule ambaye ni mmojawapo wa wale ambao wanahusiana na familia hii, ambao ni mmojawapo wa familia ambaye ni mkwe wa mwenda zake, ambaye ni baba yake mjane aliachwa, ambaye ni mkewe Bi Nkaissery babake, ama yule ambaye ni baba
ya mke wa mwenda zake alikuwa pale ndani na kufuatilia shughuli hadi mwisho, na pia amesema kwamba ameweza kufurahishwa namna shughuli ambavyo imepata kuendeshwa, na msemaji amepata kuomba Wakenya kuzidi kuwa na utulivu na kuacha kutoa visingizio kuhusiana na kile ambacho kinaweza kuwa kimetokea hadi pale ambapo uchunguzi utakapokuwa umekamilika. Kwa hivyo ni hayo tu ambayo tumeweza kubaini. Kutokana na hayo mengine hakika itabidi tusubiri tu muda utazidi ili tuweze kuyajua pale baadaye, lakini vile vile kama ulivyojuza awali ni kwamba taarifa iliyotolewa awali pia imetaja kwamba kutakuwa na sala ya wafu siku ya Alhamisi na vile vile mazishi siku ya Jumamosi. Lakini kwa sasa na warejesheni moja kwa moja studio kwa mwenzangu Jamila Mohamed kwa taarifa nyinginezo.